Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Quite likely the battery will probably run out on that phone. It's 2-hour class. Battery on here, yeah? Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai! Shri Narasimha Chaturdasi ki jai! Shri Narasimha Bhagavan ki jai! Gaura Premanande! Grantaraj Srimad Bhagavatam ki! All glories to the assembled devotees! All glories to Sri Guru and Gauranga! All glories to Srila Prabhupada! Hare Krishna! So, we have a PowerPoint presentation here. If you can please repeat after me today's verse. What's it? Source H. Oh, there's not much on the screen. I don't know how to connect this to that. This is new, all new. We always have a projector, but one of these portable projector. No cable? Pardon? No cable? No idea. Nothing is manifest. I have my own cable, but apparently it doesn't connect. I don't know if it connects or not.
So Christopher is the expert. Well, he's expert, but both my cable and Christopher have disappeared. Very expert. Yeah, but where is that cable? You probably have something to connect. You know, these Apple Macs, they don't have any ports. They only have a little hole. You have to have the thing to connect to it. Does my wire? No, that's not going to work. I'm going from one program to the next. It's flashing around here. But what do you need? Tell me what you need and I'll see if I've got it. What's missing, Mahananda? The cable is not long enough, but we can move here. Yeah, we can move the chair. That's simple. But Maharaja doesn't have this. You don't have this. No. I've got a cable. We just have to move closer. The adapter. Everyone's got something, but maybe the quickest is just use my cable and just plug it in. It's just not long enough to reach from here to there. That's the problem. I can bring you. Okay. Whatever. But then we have to wait to start, that's all. Well, yeah, we'll sing more. But it depends what type of cable he's got and what type of ports he's got to connect it to the computer. Huh? It's the same Mac. Same Mac? Okay. Namaste Narasimha. Namaste Narasimha. Lada Dayane Hiranya Kashipo Vakshaha Shilatankana Kalaye Ito Nashingo Padato Nashingo Yato Yato Yam Tato Nashingo Ahir Nashingo Hidaye Nashingo Narasimhamaring Sharanam Prapadye Narasimhamaring Sharanam Prapadye Namaste Narasimhaya Namaste Narasimhaya Namaste Narasimhaya Avakara Kamala Vare Nakama Bhutta Singam Dalita Hiranya Kasipu Shalo Bingam Keshavadesa Narahari Rupa Jai Jagadisa Hare Jai Jagadisa Hare Jai Jagadisa Hare Avakara Kamala Vare Hello! Avakara Kamala Vare Nakama Bhutta Singam
Lalita Hiranyakasipu Jano Binga Ketavadita Narahari Rupa Jaya Gadita Hare Jaya Gadita Hare Jaya Gadita Hare Nara Kamala Hare Nakam Uttashingha Lalita Hiranyakasipu Jano Binga Ketavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaya Nrsimhare 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 Jaya Nrsimhare Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Shri Nrsimhare Bhagavan ki jai, Shri Prahlad Maharaj ki jai, Go Premanandi. If you can get my wire back, but someone took the wire away. Now I don't have my cable either. That's a different port altogether. Okay, one more here. Well, it might be quite simple if I'm just going to move, even if no one else does. I'll sit on the floor, it doesn't matter. But we'll see if we can find my cable. Where's my cable? I don't know. I never see your cable. I don't know what. Somebody, I think Janananda took it away. What happened to it after that, I do not know. See if you can find it. So I can, I don't, it's quite a long cable. It plugs in there, does it? Yeah, it's plugged there. Can I see your plug? Yeah, it should work. Okay, so plug that in first, and we'll see how long it goes. Just plug it into my computer, and we'll go as far as we can. Move the table this way. Mind your legs. Ooh, that was very difficult. Goodness me. Wow. I don't know how we did that. How did you do that? Miracle. A lot to do about nothing, as they say, huh? Well, I don't know. There's nothing on the screen right now, so we're doing even better. At least we had source HDMI written on there before. We don't even have that now. Oh, here it comes. Jai Haribo! 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 Om Namo Bhagavate Kurmadevaya! That's what it says on the screen. Is it Kurmadev's appearance day today? No. No? Not Kurma. Oh. Got the wrong one. Hare Krishna. We need a translation, Maharaj. Yeah, into English. Sanskrit, which language? Come on, come and do it for us. Come on, come and sit next to me. Can you manage that? Huh? You have to be able to read on the screen. Or you can read on my screen if you sit next to me, or you can sit there and do it there, whichever you like. Sit wherever you like. If you want to sit there, it might be easier, wherever you're comfy. Pardon? If I turn my back, they won't listen. They won't listen if you turn your back, huh? Okay. Here. They don't listen if I turn my front. I don't know what to do. Okay. So we need the mercy of Lord Nrsimhadev and all your Vaishnavas to pray that this might work. No guarantee. Nothing is guaranteed in this world. Tell me if you can see anything at all. Yeah. You might want to close one or two of these screens. It'll make it a little bit easier to read.
Yeah, but other slides may not be so clear. This is a black and white one, more or less. That will make it a little bit easier to define. Hare Krishna. I'd like to welcome all the wonderful, wonderful Vaishnavas and Vaishnavis this morning to the new Mayapur Dham. On aimerait accueillir et souhaiter la bienvenue à tous les merveilleux Vaishnavas et Vaishnavis ce matin à la nouvelle Mayapur Dham. On this most auspicious day of Nishinga Chaturdasi. En ce jour des meilleurs augures de Shri Nishinga Chaturdasi. I think we all know that this day, those who have been around the movement that is one of the prime festivals of the year for Vaishnavas. C'est un des festivals principaux pour les Vaishnavas durant l'année. And along with Janmashtami and Guru Purnima, like that, it's considered Ramnami maybe top festivals of the year. Avec les autres festivals comme Gopunim, Janmashtami, Ramnami, c'est un des principaux festivals. And because there are many, you could say, aspects of this festival. Il y a de différents aspects de ces festivals. And usually we hear about the exciting, dynamic story of Lord Nrsingadev. Et en général, on entend parler des histoires extatiques et dynamiques de Nrsingadev. But we're going to keep you in suspense a little bit, not entirely, because this afternoon there is going to be a drama. Mais on va garder un peu le suspense parce que cet après-midi, il y a une pièce de théâtre. I'm not really sure what the drama is all about, but it might be something to do with Hiranyakashipu and Lord Nrsingadev. Je suis pas complètement sûr c'est quoi. Who's the organizer of this drama? Mais there, is he here? Entre Nrsingadev et Hiranyakashipu. There he is. Vishnu Janananda or Fani Bhushan? Huh? Oh, I think Fani Bhushan Prabhu is organizing the drama. Is that correct? Yes. Fani Bhushan organise la pièce de théâtre. So what's the drama about? Tell us so I don't repeat what you're going to do. I don't remember. He doesn't remember, okay. Neither do I. He may come back later on. C'est quoi le sujet? I've got to have a clue. I don't want to, spoil the fun. Something to do with Lord Nrsingadev? Maybe Lord Nrsingadev is involved. He may be involved, okay. Peut-être c'est au sujet de Nrsingadev. Well, let's hope he turns up. In Kali Yuga, these things sometimes are not so reliable. J'espère qu'il va apparaître. Le jour de Kali Yuga, c'est pas toujours sûr. Okay, it's about Lord Nrsingadev, is it? And Hiranyakashipu? C'est au sujet de Hiranyakashipu, Nrsingadev. He may be there. Peut-être qu'Hiranyakashipu sera là aussi. Okay, so we'll keep a lot of that intrigue, excitement till this afternoon. Don't miss the drama. What time is it? 5 o'clock. Donc la pièce de théâtre est à 5 heures cet après-midi. Very good. Here's one of the actors here. Un des acteurs ici. Là. What's up? What's going on? Technologie again. Speak loud. Does that help you to speak louder? I can't speak loud. You want the microphone? No, Maharaja, it's okay. I can't speak loud. You don't want to strain your voice. Hare Krishna. Well, Prabhupada, Srila Prabhupada, in the very early days of our movement, 67 or 68 when Prabhupada had that heart attack in New York, huh? 67, I think, late 67. Or when he came back to New York from San Francisco. Donc, Srila Prabhupada, au début du mouvement, en 1967, a eu une attaque cardiaque, une crise cardiaque quand il est revenu de San Francisco à New York. And the devotees took Prabhupada to the hospital after some time. Après un moment, les dévots ont emmené Prabhupada à l'hôpital. And took him out again pretty soon. Et ils l'ont fait sortir très Prabhupada rapidement. didn't like that, being in the hospital. But he encouraged the devotees at that time around the world. Now, that meant 2 places, San Francisco and New York. Et à l'époque, Srila Prabhupada a encouragé les dévots du monde entier. À l'époque, c'était New York et There San Francisco. were only 2 temples in those days, huh? Il n'y avait que 2 temples à l'époque. Small preaching centers, maybe 50 devotees, maybe. Peut-être 50 dévots en tout. And he encouraged them to sing what we just sang, the
Namaste Narasimha. Et il les a encouragés à chanter ce chant. Why? Pourquoi? Krishna protects his devotees, huh? Paritranaya sadhunam. Krishna is protecting his devotees. Krishna protège ses I dévots. think Prabhupada's not being protected. Si Prabhupada n'est pas protégé, You could say one reason, we're not on the transcendental platform, we're still materially conditioned. nous peut-être pourquoi on doit être protégé, parce qu'on est encore au niveau matériel conditionné. And you say, in one sense, we're hankering, we're desiring, we're needing protection. We're like little babies need protection. On a besoin de protection comme des petits-enfants. The Prabhupada's pure devotee, Mais Srila Prabhupada, c'est un pur dévot, always under the protection of Krishna. toujours sous la protection de Krishna. He also said to protect our movement. Il a dit que c'était aussi pour protéger notre mouvement. Okay, that may be a little bit more, you could say, easy to justify, to protect the movement. Peut-être c'est une meilleure justification, protéger le mouvement, Because there's so many, within and without, there's so many challenges there. parce qu'à l'intérieur ou à l'extérieur du mouvement, il y a tellement de challenges. Probably more within than without. Certainement plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Well, we can also say, well, just chant Hare Krishna. On peut dire aussi, mais pourquoi on ne chante pas What's juste the ça? need of anything else? Pourquoi autre chose? That's true. C'est vrai. But can we just chant Hare Krishna? Mais est-ce qu'on peut juste chanter avec Krishna? Is our chanting with pure dependence on Krishna? Est-ce qu'on chante complètement dépendant de Krishna? That's one angle. And today we'll look at another angle. Et aujourd'hui, on va voir un autre aspect. And we'll start now. We're going to sing Namaste Narasimha, but we already sang that. We'll sing it again. Namaste Narasimha. Palada lada dayane. Hiranyakashi Orvakshaha. Shilatankana Ito Nrsimha Parato Nrsimho. Yato yato yami tato Nrsimha. Ahe Nrsimho, Hidaye Nrsimho. Nrsimha Madim Sharanam Prapadye. So this prayer, song, is from the Nrsimha Purana. Lord Chaitanya chanted this prayer to Lord Nrsimhadev when he entered into different Nrsimhadev temples in South India. C'est une prière du Nishinga Purana que chantait Shri Chaitanya Mahaprabhu quand il rentrait dans différents temples dans le sud de l'Inde, de Nishingadev. And it's interesting, when you have it on the screen, sometimes we sing Yato yato yami tato Nrsimho. Bahir Nrsimha Hridaye Nrsimha. Isn't it? You see, it means a little, I don't know all this, I'm not a Sanskrit scholar, but it means a different thing, Nrsimho and Nrsimha. But we often get it the other way around. Souvent, quand on chante, vous voyez là, on chante nous, au contraire, Yato Yato Yamitato Nishingo et Hridaye Nishinga. And it's nice to, get it right. C'est bien de le chanter bien. And we'll see the translation in a minute. What happened there? I don't know. There we go. Tavakara kamalavare nakamadbhuta shingam kalita hiranyakashipu tanubringa keshavadrita narahari rupa jai jagadisha hare Jai Jagadisha Hare
Jai Jagadish Hare. The second prayer is from also Gita Govinda, Jayadev Goswami's compilation on the Das avatars, the 10 primary avatars. Donc le deuxième chant, il fait partie du Dasavatar écrit par Govinda Das. When we say avatar, it means when the Supreme Lord himself personally descends into this world for various purposes. Quand on parle d'avatar, on parle de Seigneur qui descend personnellement en ce monde pour différentes buts. So this is the translation. And Prabhupada says that in every single, when we refer to other avatars, other forms of Krishna, ultimately they all come from Keshava or Krishna. Srila Prabhupada dit que tous les avatars de Krishna viennent ultimement de Keshava, Krishna. So at the end of each one of them, Keshava Dvita, Narahari Rupa, always Keshava. Et pour cela qu'on chante à chaque fin de chacun d'avatar, on chante Keshava Drita. Different aspects of the same personality manifest in a different form. Ce sont différents aspects de la même personnalité se manifestant en différentes formes. We may also sometimes, in different situations, manifest different behavior. Nous-mêmes, parfois, manifestons différents comportements, différentes situations. Both in mood and even in dress. Aussi bien dans notre état d'esprit que dans notre vêtement. If you're going swimming, you don't generally wear your suit. Généralement, quand on va nager, on ne le fait pas en costume. A different type of suit, a swimming suit. C'est plutôt un maillot de bain. And, if you're singing, different songs, you'll sing in different ways, different moods, etc. Et quand on chante différents chants, il y a différentes humeurs aussi. If you're dealing with your beloved, your mood will be slightly different if you're dealing with your enemy, if you have one. Si jamais, quand c'est une relation avec votre bien-aimé, il y a une humeur différente que quand c'est avec votre ennemi. In one sense, you seem like you're a different person. On dirait que vous êtes deux personnes différentes. Although it's the same person, according to the situation, manifesting different dress, different moods, etc. Mais c'est la même personne qui, selon différentes situations, se manifeste dans différentes humeurs et vêtements. So that same one personality of Godhead, when the need is there, he expands and manifests or assumes various forms. Et ainsi, selon le besoin, la même personne suprême se manifeste en différentes formes. He can do it simply by will. He doesn't have to, go to a shopping spree or something to buy a new outfit. He can just do it by will. Il n'a pas besoin d'aller au magasin acheter un nouveau vêtement. Il apparaît dans une différente forme juste par son désir. It's the nature of the absolute. There's no difference in one sense between desire and apparent manifestation of form and name, etc. Ça, c'est l'absolu. Il n'y a pas de différence entre ces différentes formes, ces différents noms, son désir. Tout est absolu. Inside, outside, it's all transcendental. It's the same. À l'intérieur, à l'extérieur, tout transcendantal, c'est le même. We read the translation. I think it's on the board. O Lord of the universe, O Lord Hari, who have assumed the form of half man, half lion. All glorious to you, just as one can easily crush a wasp between one's fingernails, so in the same way the body of the wasp-like demon, Hiranyakashipu, has been ripped apart by the wonderful pointed nails on your beautiful lotus hands. Ô Keshava, ô Seigneur de l'univers, ô Seigneur Hari, qui a assumé la forme d'un mi-homme million, toute gloire à toi,
tout comme on peut facilement écraser une guêpe entre nos ongles, de la même façon, tu as déchiré le corps semblable à une guêpe de Hiranyakashipu avec tes merveilleux ongles pointus et tes mains pareilles au lotus. If you don't understand this, perhaps very much, but in a little while we'll explain a little bit about this particular aspect of Godhead. Peut-être, si vous ne comprenez pas trop de quoi il s'agit, on va expliquer un peu cet aspect particulier de la personne suprême. And Jayadev Goswami then says, I offer my most humble obeisances to Lord Nrsingadev, who gives joy to Prahlad Maharaj, and whose nails are like chisels on the stone-like chest of the demon Hiranyakashipu. Lord Nrsingadev is here and also there. Wherever I go, Lord Nrsingadev is there. He's in the heart and he's outside as well. I fully surrender unto Lord Nrsingadev, who is the origin of all things and is the supreme refuge. J'offre mon humble hommage au Seigneur Nrsingadev, qui apporte la joie à Prahlad Maharaj et dont les ongles, tout comme le ciseau d'un sculpteur, déchirent la poitrine pareille à une pierre du démon Hiranyakashipu. Le Seigneur Nrsingadev est ici, il est là. Où que j'aille, il est présent. Il est dans le cœur et il est également à l'extérieur. Je m'abandonne complètement à lui. Nrsingadev, qui est à l'origine de toutes choses, est le refuge suprême. And again, we'll go back to that a little bit later on. Shri Nrsinga Jai Jai Nrsingadev, Paladesha Jaya Padma Mukha Padma Bringa. Shri Nrsinga Jai Jai Nrsingadev, Paladesha Jaya Padma Mukha Padma Bringa. Shri Nrsinga Jai Jai Nrsingadev, Paladesha Jaya Padma Mukha Padma Bringa. Shri Nrsinga Jai Nrsingadev, Paladesha Jaya Padma Mukha Padma Bringa. Shri Nrsinga Jai Jai Nrsingadev, Paladesha Jaya Padma Mukha Padma Bringa. Jai Jai Nrsingadev, Paladesha Jaya Padma Mukha Padma Bringa. All glories to Lord Nrsingadev. All glories to Lord Nrsingadev, who is the Lord of Prahlad Maharaj. And, like the honeybee, is always engaged in beholding the lotus face of the goddess of fortune. Toute gloire au Seigneur Nrsingadev, toute gloire au Seigneur Nrsingadev, qui est le Seigneur de Prahlad Maharaj, et qui, comme l'abeille, toujours contemple le visage pareil au lotus de la déesse de la fortune. Is it easy to read for you? Yes, No problem. So this verse is found in the Chaitanya Charitamrita, as you can see. It was also spoken by Lord Chaitanya Mahaprabhu. C'est aussi un verset qui fut énoncé par Chaitanya Mahaprabhu, on le trouve dans le Chaitanya Charitamrita. So you can see a link there. Why? Lord Chaitanya Mahaprabhu has come to spread the holy name. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est venu répandre le saint nom. But he's still, here he is chanting, all glories to Lord Nrsingadev. Et pourtant, on le voit ici chanter toute gloire à Nrsingadev. We'll move on. That will come up later. Ugram Viram Mahavishnum, all together. Ugram Viram Mahavishnum, Jwalantam Savatomukham, Nrshingam Vishanam Bhadram, Mritya Mrityum Namamyaham. I bow down to Lord Nrsingadev, who is ferocious
and heroic like Lord Vishnu. He is burning from every side. He is terrific, auspicious, and the death of death personified. Confirmed. Or one who can overcome death. Je me prosterne aux pieds de Nishingadev, qui est féroce et héroïque comme le Seigneur Vishnu. Il brûle de tous côtés, il est terrifiant, il est de bon augure et il est la mort pour la mort personnifiée, ou il peut aussi dépasser la mort. So this, of course, is familiar to many of you. It's the deity in Mayapur, Sridham Mayapur, Lord Nishingadev. Beaucoup parmi vous connaissent cette murti de Nishingadev à Mayapur. Vagishayasya vadane Lakshmiryasya chavakshasi Yasyaste vidaye samvit Tang nishingham ahang bhaje. This is from commentary, Sri Goswami, commentary on Srimad Bhagavatam, 10th canto. C'est un commentaire de Sridhar Swami sur le 10e chant du Srimad Bhagavatam. Lord Nrsimhadev is always assisted by Mother Saraswati, the goddess of learning. He is always embracing to his chest the goddess of learning. The goddess of fortune, excuse me. Mother Lakshmi Devi. The Lord is always complete in knowledge within himself. Let us offer our respectful obeisances unto Lord Nrsimhadev. Le Seigneur Nishingadev est toujours assisté par Mère Sarasvati, la déesse du savoir, et toujours il étreint sur sa poitrine la déesse de la fortune, Mère Lakshmi Devi. Le Seigneur est toujours complet dans son savoir et en lui-même. Offrons notre hommage respectueux au Seigneur Nishingadev. Palada Vidayaladam Bhakta Vidya Vidaranam Sharadindu Ruching Vande Parindra Vadanam Harim. Let me offer my most humble, respectful obeisances unto Lord Nrsimhadeva, who is always enlightening Prahlad Maharaj within the heart, and who always kills the nescience that attacks the devotees. His mercy is distributed like moonshine, and his face is like that of a lion. Let me offer my most humble obeisances unto him again and again. Laissez-moi offrir mon hommage humble et respectueux au Seigneur Nishingadev, qui toujours éclaire Prahlad Maharaj dans son cœur et qui toujours tue l'ignorance qui attaque les dévots. Sa miséricorde est distribuée comme les rayons de la lune et son visage est celui d'un lion. Laissez-moi offrir mon hommage respectueux à lui encore et encore. So here we see an introduction of another aspect, destroying the nescience that attacks the devotees. Ici, on voit un autre aspect du Nishingadev qui introduit, il détruit l'ignorance qui attaque les dévots. Yeah, those who in French who said, in English everyone knows what nescience is, those who are English speaking. Nescience, most of you are French speaking. Pardon? Darkness. Darkness? Darkness, you could say darkness, ignorance, etc. Anything which takes us away from Krishna. L'ignorance, les ténèbres, tout ce qui nous éloigne de Krishna. And every one of us, whether we know or don't know, is affected by nescience. Et chacun de nous, qu'on l'on sache ou qu'on ne le sache pas, est influencé par l'ignorance. What does Srila Prabhupada write on his Back to Godhead magazine? Qu'est-ce que Srila Prabhupada écrit en haut de son magazine, son journal Back to Godhead? Anyone remember exactly?
Est-ce que quelqu'un se souvient exactement? Temple mastered. Huh? Essence is darkness, Godhead is light. Godhead is light. Godhead is light. Nescience is darkness. Godhead is light. L'ignorance, Ah, c'est c'est les ça. ténèbres et Dieu, c'est la lumière. Wherever there is Krishna, Krishna Surya Sam, Maya, Andhakara. There cannot be Maya. Où que se trouve Krishna, ne peut se trouver l'ignorance. But sometimes we forget Krishna. Parfois, on oublie Krishna. What do you think, Nityacharan? Qu'est-ce que tu en penses? Often. Sometimes we remember. Really? Joy! Hare Krishna, I wish I could. Yes, sometimes you could say, sometimes we remember Krishna. On pourrait dire plutôt, parfois, on se rappelle de Krishna. Of course, we have other things to remember. They may be our service or responsibility that we have in this world. Bien sûr, on a d'autres choses à se rappeler, comme notre service, des responsabilités qu'on a dans ce monde. But many times, other things, which are neither one or the other, enter into our consciousness and we dwell on them. Mais assez souvent, d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ça et qui entrent dans notre conscience et on les contemple. And we become absorbed in Krishna's material energy. Et on devient absorbé par l'énergie matérielle de Krishna. And maybe we're lamenting on our own account or, feeling some kind of frustration or something. Et peut-être qu'on se lamente sur soi-même et on sent de la frustration. Maybe we're directly thinking of material objects. Peut-être on pense directement à des objets matériels. And in this way we're becoming covered over. The sun, our consciousness, like clouds, our consciousness is covered and we can't see the sun anymore. Et alors notre conscience est couverte par ces nuages d'ignorance, on ne peut plus voir le soleil. So Lord Krishna, the form of Krishna, to help us, he appears in this form particularly to help us in this way, to remove the various coverings in our hearts. Donc Krishna apparaît particulièrement dans cette forme pour nous aider à enlever ces couches dans notre cœur, Which can be categorized under the simple term of anartha. qu'on peut finalement facilement décrire sous le terme d'anartha. The word anartha literally means that which is not necessary. Anartha signifie littéralement qu'il n'est pas We nécessaire. don't need it. On n'en a pas besoin. Anartho pasamam shak bhakti yogam hanhukshike. It's completely nothing to do with the soul. All these so-called material needs that we think we have, which we're so attached to. Tous ces soi-disant besoins matériels auxquels on si attachés qui n'ont rien à voir avec notre conscience de Dieu. We'll come on to that again, which is the thrust of today's effort to speak some words. Next verse. Ugropyanugrahivayam Svabhaktanam Nukeshari Keshari Vasapotanam Anyeshang Ugravikramaha. Although very ferocious, the lioness is very kind to her cubs. Similarly, although very ferocious to non-devotees, like Hiranyakashipu, Lord Nrsimhadev is very, very soft and kind to devotees like Prahlad Maharaj. Bien que toujours féroce, la lionne est très douce avec ses lionceaux. De la même façon, bien que toujours féroce envers les non-dévots, comme Hiranyakashipu, le Seigneur Nrsimhadev est très très doux et bon envers les dévots comme Prahlad Maharaj. So again, Lord Chaitanya Mahaprabhu is quoting this verse and repeating the verse compiled by Sridhar Swami. Encore une fois, Chaitanya Mahaprabhu énonce ce verset qui vient d'un commentaire de Sridhar It Swami. would appear that Sridhar Swami was definitely a devotee of Lord Nrsimhadev. Sridhar Swami était définitivement, apparemment, un dévot de Nrsimhadev. And Lord, a nice example Prabhupada gives here of the lion. Most people are afraid of lions. La plupart des gens ont peur des lions. If you're faced with a hungry lion, how will you feel? Si vous vous retrouvez face à un lion affamé, comment vous vous en sentirez? What will you do?
qu'est-ce que vous feriez? What would you Nishingadev. do? Namaste Narasimha. Go cry out, Lord Nishingadev. Nishingadev. On va prier Nishingadev. In a normal condition, you'd probably be quite scared. Peut-être qu'on aura vraiment dans la réalité très peur. But is the lion cub scared when it sees the lion coming? Mais est-ce que les lionceaux ont peur quand ils voient le lion? She has complete protection. Ils reçoivent pleine protection. I think many devotees have had this experience in their lives of the Lord appearing in their heart in this form. Beaucoup de dévots ont eu cette expérience dans leur vie que le Seigneur apparaît dans leur cœur sous cette forme. In situations of desperation, danger. Dans des situations désespérées, de danger. Yes, even amongst beginners or whatever we are, Lord Nishingadev is there for us. Même novices, le Seigneur Nishingadev, il est là pour nous. Nishinga. Amazing. There's lots of different, let's say, ways of understanding the importance of worshipping Lord Nrsimhadev in our lives. Discuss one or two already discussed, but there are others also. Il y a différents aspects pour lesquels il est très important d'adorer Nishingadev dans notre vie. Sometimes we think the obstacles on my path are insurmountable. Parfois on dit que les obstacles dans ma vie sont insurmontables. I will worship Lord Ganesh. Alors je vais adorer le Seigneur Ganesh. Many Hindus, they like to worship Lord Ganesh for various reasons. Les hindous, ils aiment bien adorer Ganesh pour différentes raisons. One is famous for removal of obstacles on the path, whichever path you're on. Mais une des raisons, c'est qu'il est célèbre pour retirer les obstacles sur la voie. Sometimes for wealth also, they like to worship Ganesh, Ganapati. Parfois, ils aiment aussi adorer Ganesh, Ganapati pour les richesses. Ganapati is an empowered personality. He has the power of Godhead, although he's not the supreme personality of Godhead. He has the power of Godhead to remove obstacles, you could say. Le Seigneur Ganapati, bien qu'il ne soit pas Dieu, il est mis en puissance par Dieu pour retirer les obstacles. Where does he get that power from? D'où tient-il son pouvoir? It's said that Lord Ganesh, because he's holding in his heart at least, holding the lotus feet of Lord Nrsimhadev in his heart. C'est parce qu'il tient les pieds pareils lotus de Nishingadev en son cœur. It's Lord Nrsimhadev actually who removes obstacles. En fait, c'est le Seigneur Nishingadev qui retire les obstacles. And we may have a few obstacles in our hearts. Peut-être on a quelques obstacles dans notre cœur. Sometimes we think the obstacles are that person over there. Parfois on pense, ma difficulté c'est cette personne là-bas. Sometimes we think the obstacles are the institution that we're in. Ou que parfois c'est l'institution dans laquelle on se trouve. Sometimes we think the obstacle is whatever, somebody else other than ourselves. En général, on pense que c'est quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Usually the first recourse that we take. Usually. La première solution qu'on trouve. But the real meaning is the obstacles within our hearts. Mais le vrai sens, c'est que les obstacles sont dans notre cœur. As we heard the other day, for instance, from Prithu Prabhu, that one who thinks that this world is in need of reform is themselves in need of reform. Comme on entendait le jour de Prithu Prabhu qui disait que lorsqu'on pense que ce monde a besoin d'un changement, c'est qu'en général, c'est nous qui avons besoin d'un changement, d'être This réformés. world goes on perfectly by the arrangement of the Lord. Tout vient parfaitement par un arrangement du Seigneur. We can't change things but by the breadth of a hair. We have no power to change. On peut rien changer dans ce monde, rien faire bouger, même pas de la taille d'un cheveu. The only change which is required is our perception, Seul changement nécessaire, c'est how notre we see perception, the world. comment on voit le monde. Not that person over there, Pas cette personne là-bas, not that institution. pas cette institution. They change in their own way. The real change is in our own heart. Ils vont changer d'une façon ou d'une autre, mais le vrai changement à faire est dans notre cœur. And that can be evoked, Bhaktisiddhanta Maharaj quote, that can be evoked by exposing ourselves to the sound vibration of the holy name.
Et on peut évoquer cela, comme le dit Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, en exposant notre cœur aux vibrations du Saint-Nom. So let's now chant a verse from Srimad Bhagavatam. On va maintenant chanter un verset du Srimad Om Bhagavatam. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And this verse is in the 5th canto, chapter 18, text number 8. Dans le Srimad Bhagavatam, chant 5, chapitre 18, verset 8. This is the prayers of the residents of Jambudweep. Les prières des habitants de Jambudweep. Where is Jambudweep? Où est Jambudweep? Where is it? We are Here? Jambudweep. We're in Jambudweep. That's what I heard, I understood. Are we in Jambudweep? We are, okay, good. Ok, on est à Jambudweep. Yes. This plane, you could say, of existence that we're in, and many other planets, not? Earthly planets and other planetary systems is known as Jambudweep. Pas seulement la planète Terre, mais d'autres systèmes planétaires se trouvent à Jambudweep. I'm not a scientist, I've not studied all the details of the universe structure, but some devotees have, and you can find out all those details if you wish. Je ne suis pas un scientifique, mais certains dévots le sont et ils ont étudié tous ces détails de la structure de l'univers. Vous pouvez trouver les détails. They're also explained in the 5th canto, the same Bhagavatam, 5th canto, same canto, Dans le même chant du Srimad Bhagavatam, 5e chant, c'est expliqué in a kind of a brief format. de façon simple, résumée. Even Prabhupada left it up to his scientific disciples to go deeper into that, to try to give a clearer understanding of the universal order of the planets and so on. Le Prabhupada a laissé lui-même le soin à ses disciples d'expliquer les différentes structures de l'univers. So this is a famous verse which we'll chant now. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Jastejase Avir Avir Bhava. Vajranaka Vajradamshtra Karmashayan. Randaya Randaya Tamo Grasa Grasa Ong Swaha. Abhayam Abhayam Atmani Bhuyashta Ong Shram. So these prayers, let me see, I'll read the 2 verses. There's 2 verses which we'll go through, then we'll go back to them. Il y a 2 versets qu'on va lire. I offer my respectful obeisances unto Lord Nrsingadeva, the source of all power. O my Lord, who possesses nails and teeth just like thunderbolts, kindly vanquish our demon-like desires for fruitive activity in this material world. Please appear in our hearts and drive away our ignorance, so that by your mercy we may become fearless in the struggle for existence in this material world. J'offre mon hommage respectueux au Seigneur Nrsingadev, la source de toute puissance. Ô mon Seigneur qui possède des ongles et des dents, des crocs pareils à la foudre, s'il te plaît, vainc les désirs pour l'activité intéressée semblable à des démons dans ce monde matériel. S'il te plaît, apparaît dans nos cœurs et détruis l'ignorance afin que ta miséricorde, par ta miséricorde, nous puissions devenir sans peur dans le combat pour l'existence en ce monde matériel. Now one time the Lord said, Srila Prabhupada said one time that Krishna manifests different forms, different colors, different pastimes, for different reasons, as we've heard. Comme on le disait, et comme Srila Prabhupada le disait, Krishna manifeste différentes formes, différentes apparences, couleurs, pour différentes raisons. But particularly, the main reason is to satisfy his devotees. Mais la raison principale est de satisfaire ses dévots.
Not so much to kill the demons, pas vraiment pour tuer les démons, not for his own sake, but for the sake of his devotees. pas vraiment pour lui-même, mais pour ses dévots. Even their colors, Prabhupada, when he was asked why does Krishna appear in many colors, Même ses couleurs, quand Prabhupada lui a demandé un jour pourquoi il apparaît Krishna dans ses différentes green, red, blackish blue, couleurs, vert, yellow, rouge, all different bleu, colors. noirâtre, jaune, toutes sortes de Prabhupada couleurs. answered very simply, he said, because his devotees like those colors. Le Prabhupada a répondu simplement parce que ses dévots aiment ces couleurs. We do the same thing. If you want to attract, say a girl wants to attract a boy or something, she may try to find out what color he likes. Si par exemple une fille veut attirer un garçon, elle va peut-être chercher la couleur Give qu'il aime, him, or dress in those colors. s'habiller dans ces couleurs. Or if a boy knows the girl likes yellow roses, he'll buy her yellow roses, Si le not garçon red sait ones. sait que la fille aime les roses jaunes, il va lui acheter It's des so roses jaunes. simple. It's such a simple. It's a reciprocation of love. C'est une Not difficult to réciprocation understand. d'amour. Krishna simply yayatamam prapajate tam sataiva bhajanaham. He's reciprocating with everyone according to their relationship, their surrender. Krishna, il réciproque avec le degré d'abandon de chacun. So we're going to come back to this verse a little while. We're going to go on to the next verse now. On va revenir à ce verset, mais d'abord on va maintenant aller au suivant. Vasyastu vishvasya kalapasidatam Jayantu bhutani shivam mitodiya Manascha vadrang bhajataradhokshaje Aveshatam no matirapyahoituki These prayers are offered by Prahlad Maharaj. Les prières offertes par Prahlad Maharaj, In that form, he's an eternal servant of Lord Nrsimhadev. qui est un serviteur éternel de Nishingadev. He also resides, at least at this point, in a place where we'll hear about in a minute, but within this universe, Lui aussi réside dans un endroit particulier de l'univers, in a planet called Harivarsha, or a plane called Harivarsha. un lieu qui s'appelle Harivarsha, Maybe unseen to us, que peut-être on ne voit pas. we don't have the capacity to perceive this plane of existence within this universe, this planet. On n'a pas la capacité de voir le plan d'existence de ces planètes dans cet univers. And we'll hear more about that later also. Translation. So after the first verse, which you may have been noting, was basically directed towards our own heart. Vous avez peut-être remarqué, les premiers versets, c'était dirigé vers notre propre cœur. There was no mention, kill those demons over there, kill this one over there, nothing. In their own heart only. Il n'y avait aucune mention de tuer ce démon là-bas, tuer ce dévot là. C'était dans notre propre cœur. So the next verse follows on from that one. Et ce verset suit dans la même lignée. May there be good fortune throughout the universe, and may all envious persons be pacified. May all living entities become calm by practicing bhakti yoga. For by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. Therefore, let us all engage in the service of the Supreme Transcendence, Lord Sri Krishna, and always remain absorbed in thought of him. Puisse la bonne fortune se répandre dans l'univers, puissent tous les gens envieux être pacifiés, puissent tous les êtres vivants devenir apaisés en pratiquant le bhakti yoga, et car en acceptant le service des dévotions, ils penseront à leur bien mutuel. Ainsi, engageons-nous dans le service de la transcendance suprême, le Seigneur Sri Krishna, et demeurons toujours absorbés en pensée de lui. It's a natural consequence of one whose heart is pure, at least a devotee, that they will be greatly suffering due to the suffering, paradukha dukhi. They will suffer unbearably due to the suffering of other living entities. La conséquence naturelle chez un dévot dont le cœur est pur est qu'il va souffrir énormément de voir les souffrances des autres êtres vivants. As a Vedacharya was feeling such great
distress to see the fallen condition of the conditioned souls, and he appealed with all his heart. He was even Advaitacharya was worshipping a Nrsimha Shila. Advaitacharya ressentait tellement de peine en voyant les souffrances des autres êtres. Et il appelait le Seigneur, il adorait même lui-même un Nishinga Shila. And he was appealing to the Lord, please have your mercy upon them, my Lord, please deliver them. Il appelait le Seigneur, s'il te plaît, et montre-leur ta miséricorde, délivre-les. Similarly, we see with Prahlad Maharaj, whose father, of course, was Hiranyakashipu. Prahlad Maharaj is praying for his father's deliverance, even though his father was a demon. Et Prahlad Maharaj, de la même façon, bien que son père soit un démon, prie pour sa libération. With practicing devotional service, then one's heart can become pacified. Puissions-nous pratiquer le service de dévotion afin que notre cœur soit pacifié. And we'll start thinking of the actual welfare of others. Que l'on puisse vraiment commencer à penser au bien des autres. As long as our heart is full of inimical thoughts, tant que notre cœur est rempli d'idées d'inimitié, this natural feeling of compassion for others will not be there. Ce sentiment naturel de compassion pour les autres ne pourra pas prendre place. You can say we're very fortunate because we're following in the footsteps of our spiritual master, Srila Prabhupada, who is an ocean of compassion. On peut dire qu'on est très fortuné parce que dans un sens on suit dans les traces de notre maître spirituel Srila Prabhupada qui est un océan de compassion. And by that association of a person, by following their instructions or guidelines, etc., the natural qualities within our heart can manifest. Et en suivant l'exemple et les instructions de telle personnalité, ces qualités peuvent également se manifester en notre cœur. If time allows, we'll hear more about that also later on. Si on a le temps, on pourra parler de ça plus. But first, before we go on to those extensions of those two verses, it's quite common, not so much perhaps in our situation here, but when we meet other Vaishnavas, sometimes they comment, why are you worshipping Lord Nrsimhadev? You know, he's in Aishvarya, means reverential mood. We're not interested in reverential devotion, we're interested in spontaneous devotion, loving devotion, maybe in Durya Ras or some other relationship. Parfois, on peut rencontrer certaines personnes qui nous disent pourquoi vous adorez le Seigneur Nrsimhadev. Cette forme, c'est la forme pleine de respect, d'opulence. On est intéressé simplement à adorer les formes de Krishna dans la relation Madhurya Ras. So let us hear from Bhaktivinoda Thakur, who himself is a eternal associate of Manjari and Madhurya Bhav. He is giving us these, say, hints as to why it is important to worship Lord Nrsimhadev. Et écoutons maintenant Bhaktivinoda Thakur qui nous donne des indices pourquoi, bien que lui-même, par exemple, soit dans une éternelle Manjari, dans le Madhurya Ras, pourquoi il adore le Seigneur Nrsimhadev. So he's written this text in Navadvip Bhava Taranga. For receiving the mercy of Lord Nrsimhadev, he's written these prayers. Il a lui-même écrit cette prière pour demander la miséricorde de Nrsimhadev. To assure us the worship of Lord Nrsimhadev is purely in the line of aspiring love and devotion to Shri Radha and Krishna. Nous montrer que l'adoration de Nrsimhadev définitivement est dans la même lignée que l'adoration de Radha et Krishna. And some of you have been to Mayapur and you may have been to Nrsimhapali. It's on the edge of Navadvip Dham. So let's go to Nrsimhapali. There we are. Donc si certains d'entre vous sont allés à Mayapur, ils sont peut-être allés à Nrsimhapali qui est à la bordure de Navadvip. We're now in Nrsimhapali in Navadvip. Nous y sommes maintenant, en Navadvip à And as Nrsimhapali. we know, to approach Radha and Krishna, we have to go through Gaunitai, À moins de savoir comment approcher Radha Krishna, il faut approcher Gaunitai, through the Panchatattva. à travers le Panchatattva. Similarly, to enter into Vrindavan, Pour
pour rentrer à Vrindavan. All obstacles have to be removed, Tous les obstacles doivent être détruits and one has to get the mercy of Mayapurdam. et on doit recevoir la miséricorde de Sri Mayapurdam, Mayapur is Odarya, very merciful. qui est Odarya, très And miséricordieux. there's a beautiful deity there, you can't see very clearly. It's the deity of Lord Nrsingadev. Très belle Murti de Nishingadev. He was found. He was buried underground. And some cows were dropping milk on this spot and so on. I think there was an anthill there also. And they thought it was something special. They dug down, they found this deity of Lord Nrsingadev. Une vache qui déversait son lait sur cette fourmilière et les villageois ont déterré, ils ont trouvé cette Murti de Nishingadev. Special. There's a story behind that, of course. How Lord Nrsingadev, apparently, he went to this place called Nrsinghapali. And there, after killing this demon, Hiranyakashipu, he went there to rest, to wash his nails. They were a bit dirty, a Et bit donc, bloody. le seigneur Nishingadev, après avoir tué Hiranyakashipu, s'est rendu dans cet endroit pour se reposer après s'y être lavé les ongles. After Lord Nrsingadev killed Hiranyakashipu, all the demigods came to offer their prayers, and they also came here to Nrsinghapali. They have their residences there, holy place. Une fois que Nishingadev avait tué Hiranyakashipu, les devas sont venus là prier le Seigneur. Ils ont aussi leur lieu de résidence à cet endroit. So he wrote these 5 verses to give us confidence and clarification. The worship of Lord Nrsingadev is completely in the line, if it's done properly, that is, completely in the line of cultivating Radha Krishna, or devotion for Radha and Krishna. Donc il a écrit ces 5 versets, Srila Bhaktivinoda Thakur, pour nous rassurer sur le fait qu'il est complètement autorisé d'adorer Nishingadev dans cette, si on le fait correctement, dans cette lignée de l'adoration à Radha et Krishna. He dushta kama haripachaya kutinati patishkasa sacha sadaraya Vidaya Shodana Ara Krishna Ravasan Nrsimha Charani Mora Eto Kaman. Within my sinful heart, the 6 enemies, headed by lust, perpetually reside, as well as duplicity, the desire for fame, plus sheer cunning. At the lotus feet of Lord Nrsimha, I hope that he will mercifully purify my heart and give me the desire to serve Lord Krishna. Dans mon cœur pécheur résident 6 ennemis, à la tête desquels se trouve la concupiscence. Il y a également la duplicité, le désir pour le renom et puis la tromperie totale. Au pied pareil lotus du Seigneur Nishingadev, j'espère qu'il va purifier mon cœur et me donner le désir de servir le Seigneur Krishna. So this recognition that, physician, heal thyself type of thing, we have to realize that the first thing is to cleanse our own heart. Donc on doit reconnaître, comme le dit le dicton, docteur, soigne-toi toi-même, qu'en premier, on doit se nettoyer notre propre cœur. The 6 enemies headed by lust. What are those 6 enemies? Les 6 ennemis Simple question. à la tête desquels se trouve la concupiscence. Quels sont ces 6 ennemis? C'est une question. Greed. What else? Anger. L'avidité, la colère, Illusion. l'illusion, Madness. Madness. la folie, anger, One more. Pardon? Envy. Envy. l'envie. Envy, my goodness, envy. You already heard about envy. What does envy mean? Qu'est-ce que signifie l'envie? La jalousie, quelque Ouais. chose comme ça? What's that? Il dit jalousie. Yeah, jealousy is, you could say, an aspect of envy for sure. La jalousie, oui, c'est définitivement un aspect de Or l'envie. a milder way of perhaps addressing the subject.
Somebody has something that I want. Yes. Quelqu'un a quelque chose que moi je That's veux. another angle, isn't it? Somebody has something and I want it. Quelqu'un a quelque chose, moi je le veux. Or we want to minimize their position or what they've got, etc. On veut minimiser leur Find position, fault in them, fault finding, trouver des fautes en eux. etc. All related. Tout est relié. Whether in the mind or externally, it's an aspect of enviousness. Dans extérieurement ou dans le mental, c'est différents aspects de l'envie. Yes. You're English speaking. Can you clear up this difference between jealousy and envy? Because I understand jealousy is I have something or someone which I don't want to share, and envy is somebody else has something that I want. Is that correct? It's related like that. Is that Yeah. correct? Well, jealousy is also that somebody else has something I don't have. We're jealous of somebody because they've got something. La jalousie, l'envie sont assez similaires. On peut être jaloux parce qu'on a quelque chose qu'on ne veut pas que l'autre ait, mais aussi parce que l'autre a quelque chose que l'on n'a pas. We understand that envy goes a bit further. Envy covers a broader range of, let's say, feelings. L'envie, c'est un peu plus poussé encore. C'est différents sentiments rentrent dans cette envie. Even animal killing is considered to be a result of envy. Même le fait de tuer des animaux, on dit que c'est un résultat de l'envie. Why? Pourquoi? I heard that the word jealousy, if you closely in the jealousy comes from that actually, Oh, to avoid that somebody becomes jealous? jealous of what somebody else does behind closed doors. Behind closed doors, thank you, that's very interesting. Huh? Jalousie aussi, on Did dit you get que that? c'est pour cacher les caches-fenêtres, comme ça on appelle ça aussi des jalousies. Comes from closing like the curtain or the blind or something? Yeah, right. Closing the blind, you're jealous of what they're doing behind the blind, Comme behind des the curtain. stores. Comme un store qu'on ferme parce qu'on est Interesting. jaloux de ce que les autres font à l'extérieur, qu'on ne veut pas voir. Interesting. Anyway, it's nice to hear, but sort of either one or the other, they're not good. Que ce soit la jalousie et l'envie, c'est pas des bonnes I'm choses. not envious, I'm only jealous, that's okay. Je ne suis pas envieux, seulement jaloux, ça va. Even if we know what it means. But animal killing is also envy. Prabhupada describes this as a result of envy. Le Prabhupada explique que le fait de tuer des animaux, c'est un résultat de l'envie. Can I say a little story to that? Just one time on an island, a peacock was dancing. Peacock. Peacock in front of a girl. He had Oh, very gorgeous. a female peacock. Like this, he was dancing, spread all his feathers. There was another peacock who was sitting on a branch. He became so jealous. He flew and sailed into his back. The feathers were all over the peacock his face because they were so jealous that he had this girl. He was getting the attention of somebody else. Huh? He was winning her attention, yeah. Jealousy in animals. Pritu Prabhu raconte l'histoire de quelque chose qu'il a vu. Une fois, il y avait sur une île, il y avait un pan qui dansait, un mâle qui dansait avec ses plumes ouvertes devant une femme. It's there in all species of life. Et il y avait un autre pan dans un arbre, il a vu ça, il a foncé par derrière, il lui a arraché les The plumes. pigeons, the peacocks, the ducks, you name it, huh? Everywhere, the cows, everywhere you see this. Même chez les animaux, les oiseaux, les vaches, même, on voit cette envie. And even animal killing, because they've got that body, I want to enjoy it. I want to eat it. In the lab, monkeys. No. Always. Monkeys? No. Don't believe it. They're completely endowed with divine qualities. They're so compassionate, always thinking of the welfare of others. Isn't it? They're visitors of the Dham. They must be. They must be pure devotees. How can they be envious? Maharaj dit, les singes envieux à Vrindavan, c'est pas possible, ils doivent penser toujours au bien That's d'autrui, c'est another des topic. résidents du Dham. We won't go there now. We have to ask Lord Ramchandra about that. On va demander ça au Seigneur Ramachandra, Or Hanuman. But, ou Hanuman. yeah, we want to eat the body of a chicken, or the body of a duck, or the body of a cow, or a sheep, or a goat, or whatever it is. On veut manger They've got something. I want to enjoy it.
on va manger le corps d'un poulet, d'une vache, d'un autre animal parce qu'on est envieux du corps qu'ils ont. On veut s'en So régaler. these 6 enemies are there. Envy is, you could say, the root, because envy of Krishna is the cause of their present situation. Ces 6 ennemis sont là, on peut dire que la racine, la cause, c'est l'envie, parce qu'on est envie de Krishna, c'est pour ça qu'on est ici. So he's asking, please purify my heart of these enemies. Donc il prie ici, s'il te plaît, purifie mon cœur de cette envie. In some ways, even more dangerous, we have duplicity, desire for fame, and sheer cunning. Peut-être plus dangereux dans un sens, on a aussi cette duplicité, ce désir pour la gloire, et puis sheer cunning, c'est bien tromperie. Sheer cunning, non, c'est quoi? Cunning? Pure tromperie. Well, Bhaktisiddhanta Maharaj said that simplicity is practically the first sign of a Vaishnava. Straightforward, simplicity. Not hiding, or inside one thing, outside another. No, not like that. La Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disait que la simplicité, c'est le premier symptôme d'un dévot. C'est pas que à l'extérieur on manque quelque chose et à l'intérieur il y a autre chose. Well, this desire for recognition, it's a subtle form of sex desire. Ce désir pour être reconnu, c'est un désir, une représentation subtile du désir We want to sexuel. be recognized, praised, and so on. On ne va pas être reconnu, glorifié. Yeah. And sheer cunning, always plotting, political, very political in one's dealings. Et la Plotting for tromperie. something. You don't really know what they're up to. Toutes ces démarches diplomatiques, politiques. These type of behaviors are very common in this world. Tous ces comportements sont très communs en ce monde. So devotee is praying to Lord Nrsimhadev to clear the path of these various obstacles. Et le dévot prie le Seigneur Nishingadev qu'il libère sa voie de tous ces obstacles. Niya Nrsimhapade Magiba Kakan Nirapadi Navadvipe Jugala Bhajan Baya Baya Payayana Darshane Se Hari Prasana Hoi Bhokabe More Dayakari. Weeping. Interesting, he uses this word, weeping. In other words, we have to really be serious, depending. We're crying out with our heart, full heart's feeling. Weeping. I will beg at the lotus feet of Lord Nrsimhadev for the benediction of worshipping Radha and Krishna in Navadvip, perfectly safe and free from all difficulties. When will this Lord Hari, whose terrible form strikes fear into fear itself, ever become pleased and show me his mercy? Me lamentant, pleurant, je m'en dirai au pied pareil lotus du Seigneur Nishingadev pour la bénédiction d'adorer Radha et Krishna à Navadvip, parfaitement en toute sécurité, libre de toute difficulté. Quand ce Seigneur Hari, dont la forme terrible effraie la peur personnifiée, deviendra satisfait et me montrera sa miséricorde. This is Bhaktivinoda Thakur praying at the lotus feet of Lord Nrsimhadev for love for Radha and Krishna. C'est Srila Bhaktivinoda Thakur qui prie Seigneur Nishingadev pour l'amour de Radha et Krishna. Yadyapi Vishnamurti Dushta Jiva Prati Paladadi Krishna Bhakta Jani Bhadrati Kavive Vapasana Hoye Sakripa Vachane Nirvaya Paribe Mudaha Kinchane. Even though Lord Nrsimhadev is terrifying toward the sinful souls, he offers great auspiciousness unto the devotees of Lord Krishna, headed by Prahlad Maharaj. When will he be pleased to speak words of compassion unto me, a worthless fool, and thereby make me fearless? Bien que le Seigneur Nishingadev soit terrifiant pour les âmes péchesses, il donne toute bonne augure aux dévots de Sri Krishna, à la tête desquels se trouve Prahlad Maharaj. Quand sera-t-il
satisfait et me parlera-t-il de plein de compassion, afin, moi qui suis un imbécile sans aucune valeur, afin que je devienne moi-même sans peur. Vachandi Vaisrohe Vatsa Shri Gauranga Dame Jugala Bhajana Ho Rati Ho Name Mama Bhakta Kripa Vale Vigna Javedur Shuddha Chitte Bhajo Radha Krishna Rasa Pura. He will say, dear child, sit down freely and live happily here in Shri Gauranga Dham. May you nicely worship the divine couple, and may you develop loving attachment for their holy names. By the mercy of my devotees, all obstacles are cast far away. With a purified heart, just perform the worship of Radha and Krishna, for such worship overflows with sweet nectar. Il me dira, mon cher enfant, assieds-toi ici et librement et avec plein de bonheur ici à Shri Gaurangadam. Vis ici à Shri Gaurangadam. Puisses-tu adorer le couple divin et puisses-tu développer un amour plein d'attachement pour leur saint nom. Par la miséricorde de mes dévots, tous les obstacles sont balayés au loin. Avec un cœur purifié, accomplis l'adoration de Radha et Krishna, car une telle adoration déborde du plus doux nectar. He bole kabimora mashtaka upara Sviya Shri Charanaha Shri Daribeshwara Amani Jugala Preme Satvika Vikare Duraya Luti Boami Shri Nishingadware. Saying this, will that Lord delightfully place his own divine lotus feet upon my head? I will experience sublime love for the divine couple, Radha and Krishna, and undergo the ecstatic transformations called Sattvika. Falling on the ground, I will roll about at the door of Sri Nrsimha's temple. Après avoir prononcé ces mots, me placera-t-il avec plein de joie sa main pareille au lotus sur ma tête? Alors j'expérimenterai l'amour sublime pour le couple divin Radha et Krishna et connaîtrai les transformations extatiques d'amour appelées Sattvika. Tombant sur le sol, je roulerai devant la porte du temple de Nrsimhadev. So we can see here just how connected and how important. And it's said here, by the mercy of the devotees, he will remove these obstacles. On peut voir le lien ici, comment c'est important d'adorer Nrsimhadev et comment, par la miséricorde des dévots, tous ces obstacles du cœur seront retirés. Srila Prabhupada has given us this, maybe a secret, but it's open one. He's given us this most important aspect in order to cleanse our heart, to remove the obstacles in our heart. Srila Prabhupada nous a livré ce secret, un secret ouvert, à quel point ceci est important pour nettoyer toutes les impuretés de notre cœur. Even Lord Chaitanya Mahaprabhu, practically speaking, with the majority, say, of people in general, he would discuss primarily the pastimes of Lord Nrsimhadev and the pastimes of Dhruva Maharaj. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lui-même, principalement, discutait publiquement des divertissements, principalement des divertissements de Nrsimhadev et de ceux de Dhruva Maharaj. He would not delve into the intimate pastimes of Radha and Krishna and Madhurya Ras with people in general. Il n'allait pas dans les divertissements intimes de Madhurya Ras, de Radha et Krishna avec le public en général. Not even with the devotees in general. Même pas en général avec les dévots. Because first of all, we have to cleanse our heart. Car en premier lieu, on doit purifier notre cœur. We cannot just jump into Radha Kund. On ne peut pas juste sauter dans le Radha Kund. It's the state of consciousness, totally pure. C'est un état de conscience complètement pur. Bhaktisiddhanta Maharaj said that anyone who has any material desire cannot enter Radha Kund.
La Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disait que si l'on a le moindre désir matériel, on ne peut pas rentrer dans le Radha Kund. We may go there by the mercy of devotees to become purified, but we can't enter into Radha Kund. Peut-être que par la miséricorde des dévots, on peut s'y rendre et se purifier, mais on ne peut pas pénétrer le Radha Kund. Like a spectator, cultivating the right attitude. Comme un spectateur qui cultive l'attitude correcte. Similarly, to remove all the inappropriate desires, tendencies, attachments, etc. from our heart. Krishna in the form of Lord Nrsimhadev is most kind. Et pour nous nettoyer le cœur de tous ces désirs qui ne sont pas nécessaires, le Seigneur Nrsimhadev montre beaucoup de bonté. Now, we won't go into the story. It's known to some, and you'll hear some of it tonight. It's a long story. Donc on ne va pas raconter maintenant l'histoire de Nrsimhadev, que certains d'entre vous connaissent ici, c'est une longue histoire. On la verra ce soir. In one sense, it concludes with the prayers of Prahlad Maharaj. Dans un sens, elles sont conclues avec les prières de Prahlad Maharaj. And it's interesting because in 1976 and in 1977 in Mayapur, c'est intéressant parce que en 1976 et 77 à Mayapur, Srila Prabhupada spoke on the prayers of Prahlad Maharaj. Srila Prabhupada a parlé, fait des classes sur les prières de Prahlad Maharaj. They're quite extensive Elles sont longues, and very wonderful to hear. merveilleuses à entendre. And Prabhupada was lecturing every morning on these prayers in Bhagavatam class. Et Srila Prabhupada donnait chaque jour une classe sur ces versets. Obviously he had reasons for that, but we can understand how important this, let's say, pastime, or the essential understanding of this pastime is in our lives. Et d'une façon ou d'une autre, on peut comprendre l'importance, l'essence de l'importance de ces divertissements dans notre vie. Once the demon Hiranyakashipu was killed, Prahlad came forward and offered beautiful prayers of devotion. Quand le démon Hiranyakashipu fut tué, Prahlad Maharaj s'est approché du Seigneur et lui a offert ses We may have a merveilleuses little prières. bit of a mentality of Hiranyakashipu in our hearts also. Peut-être qu'on a un peu cette mentalité d'Hiranyakashipu dans notre cœur. Hiranyakashipu literally means one who likes to enjoy sex life and likes to enjoy opulence. C'est littéralement Soft Hiranyakashipu beds and gold. signifie celui qui aime se réjouir dans les coups moelleux de la vie sexuelle et de l'or. In other words, he was a manifestation of envy and the desire for sense enjoyment. En d'autres mots, il était une manifestation de l'envie et du désir matériel, Practically to the fullest extent. pratiquement dans sa plus grande Very manifestation. powerful. The whole universe was basically terrorized by him. He was so powerful. Pratiquement l'univers entier était terrorifié par lui, il était terrifié par lui parce qu'il était tellement puissant. And eventually the Lord appeared, killed him. Finalement, le Seigneur est apparu et il l'a tué. That's the story you'll hear tonight. C'est l'histoire qu'on verra ce soir. But his son, Prahlad Maharaj, Mais son fils, Prahlad Maharaj, was a great devotee of the Lord. était un grand dévot du Seigneur. By the mercy of Narada Muni, he had heard the glories of Krishna. Par la miséricorde de Narada Muni, il avait entendu les gloires de Krishna. And he couldn't accept what his father was telling him. Il ne pouvait pas accepter ce que lui disait son père. And he was always, let's say, opposing what his father was trying to get him to do and say and learn. Il s'opposait toujours à ce que son père voulait lui enseigner, voulait qu'il fasse, Fearless. sans peur. One who takes shelter of the lotus feet of the Lord can become Abhay Charanaravinda, fearless at the lotus feet of the Lord. Quelqu'un qui prend refuge au pied palatier du Seigneur peut devenir sans crainte. So by taking shelter of Lord Nrsimhadev in our situation, we may also come to that point of being fearless of death, fearless in this world. Donc nous-mêmes, en prenant refuge de Nrsimhadev, nous pouvons devenir également libres de la peur, libres même de la peur de la mort. I was speaking to our godbrother Peter Prabhu yesterday. Je
parlais avec notre frère en Dieu hier, Pitavas Prabhu, He lives in the north of France. qui vit dans le nord de la France. And the first devotee to come here to New Mayapur, actually. Premier dévot à venir ici à la Nouvelle Mayapur. And now his body is deteriorating with various diseases, or cancers. Son corps se détériore actuellement avec différentes maladies, le cancer. And we may think, oh, I won't be afraid, but when we're faced with it, will we be afraid? On peut penser, oh, j'aurais pas peur, mais lorsque cela arrivera, on aura tous peur. Fear of ignorance. La peur, c'est What's l'ignorance. going to happen? Qu'est-ce qui va arriver? Oh, we shudder. On tremble. But he's a person who demonstrates this, as we heard last night, Janananda also, a fearless attitude. Mais Pitavas Prabhu, tout comme Janananda dont on parlait hier, il manifeste cette attitude complètement libre de crainte. Entirely the mercy of the Lord. Toute la miséricorde du Seigneur. That, when we take shelter of the pure devotee of the Lord protects the devotee. Quand on prend refuge d'un pur dévot du Seigneur, le Seigneur protège son dévot. It's an internal thing, not so much external. C'est quelque chose interne, pas tant externe. I remember one time I was at a television program Je me rappelle d'un programme à la télévision, and they were challenging, atheists challenging theology. des chrétiens qui défiaient la théologie. Non, les athéistes défiaient les... Sorry, I Les didn't chrétiens. explain it very well. It was an atheistic panel challenging religion, theology, like that. Ah, ok, un groupe d'athées qui défiaient comme ça des théologiens. And one of the persons they challenged was a Christian lady. Et une des personnes qu'ils ont défiées, c'était une femme chrétienne. She was in a wheelchair. Elle était dans une chaise She roulante. had terminal cancer. Elle avait un cancer terminal. They said to her, "Where's your God? Where's your Jesus? He's not protecting you. Ils lui ont dit, où est ton Dieu, où est ton Jésus You're qui va dying. te protéger, tu vas mourir. If you come to us, we might be able to save you." Peut-être si tu viens à nous, peut-être on pourra te sauver. He said, "No, my Jesus is protecting me." Non, mon Seigneur Jésus I me said, "Come protège. on, don't just say words. How is he protecting you?" Dis pas juste des mots, dites pas juste des mots, comment il vous And protège? obviously she had a connection. She said, "In my heart, Il me protège dans mon cœur. I feel his presence in my heart. Je sens sa présence dans mon I cœur. have no fear." Et je n'ai pas peur. It was quite straightforward. C'était très direct. She could feel that. It's the same thing, in the sense that the Lord protects us from that fear within, that ignorance within. C'est la même chose. Le Seigneur nous protège de cette peur à l'intérieur de notre cœur. And the Lord Narasimha is the source of that protection. Et le Seigneur Nishingadev est la source de cette protection. Well, just in the little time we have left, I just want to read a little bit of the purport of the verse which we were reading earlier on. Avec le temps qui reste, j'aimerais dire un peu de une teneur apportée d'un verset qu'on a lu avant. Going on. That's the wrong one. We'll get there eventually. You know, one time Prabhupada said, it was very funny, "Why does the Lord appear in this unusual form?" Un jour, c'était amusant, Srila Prabhupada a dit « Pourquoi le Seigneur apparaît dans cette forme tellement peu ordinaire ?» He could have killed Hiranyakashipu just by his flick of his eyebrow or just by desire alone. Il aurait pu tuer Hiranyakashipu juste par son désir. So, various reasons we've touched a little bit on up to now, but there's another thing Prabhupada said. Il y avait différentes raisons dont on a parlé déjà, mais une autre chose que Srila Prabhupada a dit. One time there was a court case in California. Un jour, il y avait un procès en Californie. I think it was a deprogramming court case. I think so. C'était Being accused of brainwashing. un procès avec les déprogrammeurs qui nous accusaient de laver le cerveau. So they were bringing up various things. One a picture of Lord Narasimha. This is their God. Une des choses dont ils se plaignaient, Do you believe this is God? ils ont montré l'image Look de at this Narasimha. picture. Half man, half lion. Ils montraient cette image de Narasimha Ripping the guts out of a poor man on his lap. A poor fellow, innocent fellow. Ils disent que c'est Dieu, et regardez, à moitié homme, moitié lion. What type Il of arrache God is this? les tripes d'un pauvre homme. You may well wonder.
quels hommes de Dieu. It's understandable from ignorant point of view. One who's on the bodily platform of life, really understand. Quelqu'un qui est dans la conception corporelle de l'existence, c'est très difficile pour lui de comprendre. Sometimes the Buddhas immediately, as soon as the guest comes, there's a big picture of Lord Nrsimhadev on the wall, Soit les dévots d'invités arrivent, il y a une grande dripping image Hiranyakashi. de Nrsimhadev sur le mur qui est en train d'arracher. Ah, this is the Lord showing his mercy. Ça, c'est la miséricorde, c'est le Seigneur qui est en train de montrer son miséricorde. My Lord, Pas le cap de montagne. where am I? What's going on here? Help! Get out of here. This is what happens if you don't surrender to Krishna. C'est ça qui vous arrive si vous avez If you're lucky, if you're lucky. vous êtes là. Anyway, Prabhupada said Krishna gives in its form to convince the atheist that God does not. La Prabhupada dit Dieu apparaît dans cette forme pour convaincre les athées que Dieu Does not exist. n'existe pas. He's reciprocating to them. They don't want to. They don't. God doesn't exist. He doesn't exist. God doesn't exist. Les athées ne sont pas convaincus que Dieu They spend all the time saying God doesn't exist. If he doesn't exist, why talk about him? But anyway, n'existe pas, pourquoi en parler? make more of a thing of it than they feel sometimes. But to help them to help their conviction that there is no God, Krishna reciprocates. Krishna réciproque avec tout le monde et là il fait ça pour les convaincre encore plus que Dieu n'existe pas. The Lord's also reciprocating with them. Nrsimhadev, even Hiranyakashi, we didn't accept Nrsimhadev as God. Just never really conceived it. It's just some weird creature that appeared, challenging. Just took it on a challenge, big fighting shoes. But I just read a little bit from the prayer portal, from the prayers of Prahlad. The prayers of Prahlad Maharaj to Lord Nrsimhadev. This is not the one in the second canto, this is the one in the fifth canto. Les prières de Prahlad Maharaj qui ne sont pas dans le 7e chant, mais dans le 5e chant. Look at him there, look at this beautiful Shukadeva Goswami said, my dear king, he's talking to King Parikshit, he's inquiring. Lord Nrsimhadev resides in the tract of land known as Harivash. In the 7th canto of Srimad Bhagavatam, I should describe you how Prahlad Maharaj calls the Lord to assume the form of Nrsimhadev. Prahlad Maharaj, the topmost devotee of the Lord, is a reservoir of all the good qualities of great personality. His character and activities have delivered all the fallen members of his demoniac family. Lord Nrsimhadev is very dear to his exalted personality. Thus Prahlad Maharaj, along with his servants and all the denizens of Harivarsha, worships Lord Nrsimhadeva by chanting the following mantra. Shukadev Goswami continue. Mon cher roi, le Seigneur Nrsimhadev réside sur la terre appelée Harivarsha. Dans le 7e chant du Srimad Bhagavatam, je décrirai comment Prahlad Maharaj a fait apparaître le Seigneur, il a fait assumer au Seigneur la forme de Nrsimhadev. Prahlad Maharaj est le dévot le plus élevé du Seigneur. Il a un réservoir de toute bonne qualité et des grandes personnalités. Son caractère et ses activités ont délivré les membres déchus de sa famille démoniaque. Le Seigneur Nrsimhadev est très cher à cette personne si exaltée. Ainsi, Prahlad Maharaj, avec ses serviteurs et tous les résidents de Harivarsha, adorent le Seigneur Nrsimhadev en chantant le mantra suivant. Prabhupada writes
We've gone to the verse we just read this just now. I'll just read the English again. I offer my respectful obeisance unto Lord Narasimha, the source of all power. O my Lord, who possess nails and teeth just like thunderbolts, kindly vanquish our demon-like desires for fruitive activity in this material world. Please appear in our hearts and drive away our ignorance, so that, by your mercy, we may become fearless in the struggle for existence in this material. J'offre mon hommage respectueux au Seigneur Nishingadev, la source de toute puissance. Oh mon Seigneur, qui possède des ongles et des dents pareilles à la poudre, s'il te plaît, vainc les désirs démoniaques qui, pour l'activité intéressée dans ce monde matériel. S'il te plaît, apparaît dans nos cœurs et fais disparaître l'ignorance, afin que par ta miséricorde, nous puissions devenir sans crainte dans le combat pour la vie de ce monde matériel. The Prabhupada describes how hard it is to get free from the hard knotted material desires which we have. Very good. Cela parle pas d'explique comment c'est tellement difficile de se libérer des nœuds, des désirs matériels dans le cœur. But as long as it's not, this karma gunta, this hridaya gunta in our hearts is there, then we have to take birth after birth. Parce que aussi longtemps que ce désir, ce nœud dans le cœur pour l'activité intéressée, pour les désirs sont là, on doit renaître. You can't go back to God. On ne peut pas retourner à Dieu. Unless one is completely freed of all material desire, which are caused by the dense darkness of ignorance, one cannot fully engage in devotional service. À moins d'être libéré de tous les désirs matériels qui sont causés par les denses ténèbres de l'ignorance, on ne peut s'engager dans le service dévotionnel du Seigneur. Therefore, we should always offer our prayers to Lord Narasimha, who killed Hiranyakashipu, the personification of material desire. Nous devrions donc toujours offrir nos prières au Seigneur Nishingadev, qui a tué Hiranyakashipu, la personnification du désir matériel. Materialistic persons always desire to make the body comfortable. Les matérialistes toujours veulent offrir le confort à leur corps. Thus, Hiranyakashipu was a perfect representative of materialistic life. Ainsi, Hiranyakashipu était le parfait représentant de la vie matérialiste. He was therefore the cause of great disturbance to the topmost devotee Prahlad Maharaj, until Lord Narasimha killed him. Il était donc la cause de beaucoup de problèmes pour le plus grand des dévots, Prahlad Maharaj, jusqu'à ce que Nishingadev le tue. Any devotee who wants to become free of material desire should offer respectful obeisance to Lord Narasimha. Tout dévot qui aspire à devenir libéré des désirs matériels devrait faire ses respects, ses prières au Seigneur Nishingadev. So we're going to have to check to see, are they ready to open the curtains? 9:30. On va ouvrir les rideaux. Somebody can check. 3 minutes. 3 minutes? Is that what they said? Just check for sure. There's a unique thing. I mean, to tell the pastimes of Lord Narasimha is very wonderful. Raconter les diverses chants du And we hear them again and again and again. et on l'entend encore et encore. But they always, it's like you get a different, of course I do try to progress in spiritual life, you see it from a slightly different perspective. Mais au fur et à mesure qu'on progresse dans la vie spirituelle, on le voit avec un Different relevance on our hearts. sens différent par rapport à notre cœur. And even aside from that, in the spiritual realm, the pastimes of the Lord are going on over and over again. Et ce qui n'intéresse pas à apprendre, les divertissements du Seigneur dans le monde spirituel ont lieu encore. Some within this material universe is the Lord performing it. In the spiritual world, He's also performing countless pastimes. Et on a compris dans ce monde matériel, mais dans And each pastime is eternal. et chacun est différent. And you do over and over again. I think this is how the spiritual nature works. That they perform an amazing pastime, and then Yogamaya, the internal energy of the Lord, makes everyone
were unaware that they ever did it before. And the same pastime takes place again. Et la nature spirituelle n'est pas compris ce divertissement de façon répétée éternellement, mais à chaque fois, c'est des dévots qui oublient que cela est arrivé, ils pensent que c'est la fin. And each time, it's ever fresh. Huh? Chaque fois, c'est How many minutes? fresh. Okay, so we just finished with this last sentence. It becomes ever fresh. The same with chanting Hare Krishna. Again and again and again, it can become ever fresh each time we chant. Toujours frais. De la même façon, à chaque fois qu'on chante Hare Krishna, on peut toujours être toujours nouveau, toujours frais. Especially the more our heart becomes purified, it's ever fresh experience to chant the holy name of Krishna. Spécialement quand le cœur devient purifié, c'est une expérience plutôt nouvelle de chanter Hare Krishna. Let us pray on this day to Lord Narasimha that He'll mercifully remove these obstacles, these enemies, the desire for fame, this duplicity, this cunningness, and so on from our hearts. Rip it out with His merciful nail so that our heart becomes a suitable residence of Radha Krishna. Donc en ce jour, nous pouvons prier le Seigneur Nishimedev pour qu'il retire de notre cœur toutes ces mauvaises qualités, l'envie, la conflit, etc., afin que notre cœur devienne un lieu de résidence pure pour avec Shri Nrsimha Bhagavan Ki Jai, Shri Prahlad Maharaj Ki Jai, Shri Nrsimha Chaturdasi Ki Jai, Go Premanande! Haribo! Jai, Shri Shri Gauranitai Ki Jai, Jaya Radha, Govinda Madhava Radha,